Hi everyone, welcome to New You English. In this video, let's learn some names of birds. Number 1, eagle, eagle, eagle. Number 2, we have two ways to pronounce the word. In British, we say falcon, falcon, falcon. In American, we say falcon, 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 falcon. Number 3, crow, crow, crow. Owl, 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 owl. Vulture, vulture, vulture. Parrot, 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 parrot. Pelican, pelican, pelican. Seagull, gull, gull. Seagull, gull. Woodpecker, woodpecker, woodpecker. Peacock, peacock, peacock. Peacock, peacock. Pigeon, pigeon, pigeon. Dove, dove, dove. Flamingo, flamingo, flamingo. Swan, swan. Swan, swan. Penguin, penguin. Gua, queen. Penguin, penguin. Phoenix, phoenix, phoenix. Okay, to remember the words easier, please make your own sentences with these words and comment below this video. Nếu bạn học tiếng Anh đã lâu, nhưng mình nói người ta không hiểu, người ta nói mình cũng không hiểu, đó chính là lúc bạn nên cải thiện kỹ năng phát âm của mình rồi đấy. Bởi vì kỹ năng phát âm chính là nền tảng để bạn cải thiện kỹ năng nghe và kỹ năng nói. Hãy tham khảo khóa học luyện phát âm online được mình thiết kế vô cùng chi tiết và tiện lợi. Bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi với chi phí vô cùng tiết kiệm. Link đăng ký ngay bên dưới video này bạn nha.